India reports highest single-day spike of 10,956 COVID-19 cases. Total number of COVID-19 cases in the country now stands at 2,97,535. As usual, civic bodies failed to do pre-monsoon work properly. Vasco and Margam flooding just as monsoon sets in. Telecom giants BSNL is not functioning in the state at a time when its services are badly needed, as its Sanget tower is not functioning, putting consumers to great inconvenience. Anti-Corruption Bureau starts investigation on alleged 40% commission by officials for food contracts on Shiv Sena's complaint. Hi, this is Clinton D'Souza, and now the news in detail. India has reported the highest single-day spike of 10,956 new COVID-19 cases and 396 deaths in last 24 hours. This is the first time that daily coronavirus cases in the country crossed 10,000 mark. The total number of COVID-19 cases in the country now stands at 2,97,535 as of Friday. This is the first time that the daily coronavirus cases in the country crossed 10,000 mark. The total number of COVID-19 cases in the country now stands at 2,97,535. However, there was some good news as total recoveries surpassed the active numbers of cases. As of now, there are 1,41,842 active cases, while 1,47,195 people have been recovered and also discharged, and one has migrated. The death toll has now reached to 8,498. Meanwhile, the Supreme Court on Friday has given no action will be taken against the private firms which failed to pay full wages during the lockdown period, adding to the industries and labor need each other. An effort should be made to resolve dispute over wage payments. The court has asked the state to facilitate a settlement between the firms and the employees over wage payment and submit report before the labor commissioners. It has also asked the center to file an affidavit within 4 weeks on the legalities of March 29th circular that was mandated payment of full wages during the lockdown. 30 more new cases of coronavirus were reported in Goa as of Thursday. The total number of cases in the state is now 417, including 67 recovery and 350 active cases. While globally, 7514475 people have been infected with the virus and at least 421,458 have died. As many as 3540693 people have recovered across the world so far. The United States, with over 2 lakh infections and 1,13820 deaths, remains the world's hit of the country. This is Clinton D'Souza for Goa 365 in Panachi. Monsoon has just begun, but floods have already started. This has been witnessed in Vasco and Margam on Friday itself. Locals have begun to question about the pre-monsoon works done by the concerned authorities. They have demanded authorities take this matter seriously so no more floods are reported. On Friday, the Bargaon market witnessed floods and people were seen walking through the water. The shopkeepers have now demanded that the nallas and the gutters be cleaned so that water flows doesn't get affected. माती सगळी भितर घातल्या थंय गटरान घातलें पंपींग करून पाणी भितल्यान पंप मारून पाणी भितलें न्ही पंप करून पाणी आमी भायर काडलेलें सगळें माती परत गटरान गेल्या पूण आमी काय पळोवना आमगे वर्साचें तें आमी संवय जाली ती आमी कमळ आमी हे मडगांवची कमळां आमी आमकां संवय जाल्या आमकां पाणयां बुडपाची कळ्ळें मरे तेजें आनी कांय प्रॉब्लेम ना कोण कांय करूंक शकना. The Mersey Vade near in Vasco have raised concern over the flooding of the surrounding areas due to the non-cleaning of the nallas and the gutters before the monsoon season. The locals said that the area gets flooded during the monsoon every year because of the non-cleaning of these nallas near the Mersey Vade church surrounding. भायर सरले तेन्ना अशें पळयलें की मेर्सीस वाडा भितून न्यू वाडाचो एअरपोर्ट रोडाचो सगळो कचरो आनी उदका सकट पावसा सकट येयलो आनी लोकांच्या घरान कंप्लीट उदीक गेलें. आतां पयलां की हांगा थोडें साफ सफाई केल्ली
पण ही साफसफाई बिडींग जे आसा ते विडींग जे आसा ते वेवस्थीत जावंक ना. त्या खातीर हें जालें. फुडें समजा पयलें आमी जाल्यार त्या वाटेन फुडलें चॅकअप जालें. त्या खातीर टोटली कितें आसा हांगा लोकांच्या घरांत पाणी वयता. हो आयज कमी पावस पडला. फाल्यां जर पावस समजा वाडलो, इंटेन्सिटी वाडली जाल्यार हांगा प्रत्येकाच्या घरांत पाणी वचोन हांगा सगळो रोड ब्लॉक करून लोक त्रासान पडटले. म्हणून हांव सांगता डब्ल्यूआरडीक की तेणी जास्तीत जास्त हांगा लक्ष दिवपाचो आतां कमी पावसान. आतां जवळ जवळ 40 वर्सांनी उदीक भरता आनी पळय आमकां भायर सरोंक मेळना आनी काम करपाकूय त्रास जाता. हे ऑथॉरिटीन मातशें येवन पळोवपाचें. कितकीशे घरां अशी आसतली हांगा? जवळ जवळ आसतली 100 तरी घरां आसतली पळोवंक गेल्यार अशी. तूं अपील पळय हॉस्पिटल एवरी इयर उदीक भरता. हय एवरी इयर उदीक भरता. It is Ramesh Naik Raut and Hiro Mahale for GOT 365 in Margaon and Wasco. ACB has assured Shiv Sena that inquiry will be held over the allegations made, saying 40% commission is taken by the government officials from the food suppliers for paid quarantine facilities, Shiv Sena said on Friday. The ACB had called Goa Shiv Sena president for his take on this matter. Goa Shiv Sena President Jitesh Kamath had alleged that the government officials are taking 40% commission from the food suppliers and giving contracts to supply paid quarantine. On Friday, Jitesh Kamath was called by the ACB. फाटी जे क्वारंटीन सेंटर्स आसा तातूंत जे सब स्टँडर्ड फूड मेळटा लोकांक आनी थंय कामगार जे काम करता आनी डॉक्टर्स आसा नर्सीस आसा सगळ्यांकूच सब स्टँडर्ड फूड मेळटाले. बऱ्या हॉटेलांतल्यान येवन सुद्दां थंय सब स्टँडर्ड म्हणजे म्हापसा 9 तारांतल्यान जेवण येतालें तरी तांकां सब स्टँडर्ड मेळटालें. म्हणून चवकशी केल्यार कळ्ळें की तांणी ते खंय 40% अधिकाऱ्याक ताका कमिशन दिवचें पडटा म्हणून तांकां सब स्टँडर्ड फूड हें मेळटालें. ते एकदां कितें जाता की अधिकारी खंय तरी एका परिस्थितीचो फायदो घेता आनी करप्शन करूंक सोदता. आतां हांवें फाटीं म्हणिल्लें की खुबश्या बाबतींत मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक हाडून सुद्दां जर करप्शन चालूच उरता जाल्यार खंय तरी मुख्यमंत्र्याची मूक संमती ताका आसा. म्हणून आज म्हाका आपयल्ल्या कारणान आतां खबर ना ताजे फुडें कितें जातलें. कारण हाज्या पयलीं हांवें खुबदां एक वर्स लागलें की हांवें पयलीं अशीच कंप्लेनी दिल्ली आसा करप्शनाच्या बद्दल म्हायती दिल्ली आसा एविडन्स दिल्ली आसा. पूण अजून ताजेर विशेश कांय अशें जावंक ना. म्हणून आतां सांगपाक शकना कोण आसा ताच्या बद्दल. Amar Chawaria for GOT 365 in Panaji. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. Illegal hill cutting was allegedly taking place at Uske. After a lot of demands, including by the opposition NCP, the local MLA finally called for inspection, at which he was present officials of the TCPA and local panchayats on Friday. The MLA had an inspection along with the town and country planning officials, the panchayat and the locals after receiving a complaint from the locals about this illegal hill cutting. The illegal hill cutting began nearly in 2017 and is still going on. Earlier, the Nationalist Congress Party had also highlighted the issue. Watch. So we have to be very particular and very careful on these situations. So I'm totally against this, and all strong action and immediate action is to be taken place. And I'm telling all the bureaucrats here and all the department, all the authorities, competent authorities to take action as fast as possible. Maga problem काय ना गोरा जाय, so we need shelter, we need electricity, we need roads. But कायदेशीर करा. You take the plan, you take the proper approval, check the zoning and do it. I have no issues. You take the proper permissions. We have a TCP with this thing. We have a TCP, we have town planning, we have PDA, we have everything over here. We have to become under TCP, real plan. You check the zoning and do it. Don't misguide the people. We have officers over there who should guide and not misguide people. This is done on the guidance of something, and I will prove it. How this has taken place. Ogicha ogi. Magir amdaraचे नाव यहाँ कुतर. किन्हे झाले झालं आमदार. आमदार बापडा मागे झालं काय खबर ना. I don't encourage because I'm very vociferous. I'm very vocal when hills are being destroyed. Because this serves like a sponge. To absorb water, recharging water. We cannot destroy like this. As per our regional plan, this area is earmarked as natural cover zone. So in natural cover zone, residential development are not allowed. So within 2 days, we will take action on this. Sandeep Kamulkar for GOT 365 in Ukasai. At a time when mobile connectivity is crucial not only to make payments of utility bills, but students too badly need mobile phones and broadband connectivity as institutions remain shut due to the COVID-19 outbreak.
But BSNL Sangay Tower is not functioning and its staff is not discharging their duties properly. As a result, the consumers are suffering. BSNL's Sangay office covers areas such as Wade, Netravali, Velle, Jakem, etc. The main tower covering these areas is not functioning properly. The consumers say that no attempt is made to fix the problems. Hence, people, especially the student community, are made to suffer. माझी फाटल्यान जे डोर तुमकां ओपन दिसता हे कुर्चड्या वयले भारत संचार निगम BSNLचे मेन ऑफिस. ह्या ऑफिसांतल्यान सांग्या एरिया, नेत्रावळी एरिया, वाड्या एरियाक जे टावर घातल्या तेजे खंय मॉनिटरींग चलता. जेन्ना आमी ह्या ऑफिसाक आयले, नेत्रावळी एरियेक आनी वाड्या एरियेक जो टावर फेलियर जाल्लो आसा, इंटरनेट जे पब्लिकेक मेळना, पालक फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा, यूथ फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. एक फॉर्म डावनलोड करपा खातीर रातचे 12 वरांचेर येवन टावरा पोंदा बसप आनी तो फॉर्म डावनलोड करप, ही दुर्दैव ह्या नेत्रावळी आनी वाड्याच्या लोकांचेर आयज कित्याक लागून आयल्या? ह्या स्टाफाक लागून आयल्या. जेन्ना आमी येदे व्हडली बिल्डींग उबारून दिल्या ह्या स्टाफाक, मोजके स्टाफ 30 जाण स्टाफ ह्या ऑफिसाक हांवें पयले एक बाजार करून तेन्नाच येताली. दुसरे जेन्ना ऑफिसाक हांव मुखार गेलो, मेन जो इन्चार्ज आसा तेजी बायल तेजी खुर्चेर बसून खंय टॅक्निशियनाची काम करता खुर्चेर. हांवें ताका विचारलें, बाबा तुजी बायल ह्या ऑफिसाक कितें करता? जी हाऊसवायफ आसा घरा कडेन काम करपाची, ती खंय म्हाका सांगता टॅक्निशियन घोवाक खंय आपण हेल्प करपा आयल्या. आयज समज अशी परिस्थिती ह्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी जेन्ना हे BSNLच्या ऑफिसांनी समज चलता, वाली कोण ना, घोवाक हाऊसवायफ येवन हेल्प करता. जो JT आसा आदर्श देसाय, हो एक तरी लोकांक फटयत आयिल्लो आसा. नेत्रावळी जेन्ना टॅक्निशियनाचें तुका काम दिलां जाल्यार त्या जाग्यार वचनासतना हो खंय क्वॉरंटायन गेल्लो आसा. जेन्ना आमी एक स्टाफ सांगता क्वॉरंटायन गेला, दुसऱ्या ऑफिसाक गेले जाल्यार तो सांगता खंय काल तो आयिल्लो, फाल्यां येतलो काय खबर ना. जेन्ना आमी ह्या ऑफिसाक कंप्लेंट घेवन येता तेन्ना म्हणटा तुमी पणजी दिला काय म्हणून. जेन्ना पणजी ऑफिसाक वता तेन्ना म्हणटा तुमी सावड्ड्या इनपूट दिला काय म्हणून. सावड्ड्या जेन्ना येता हे ऑफिस म्हणटा तुमी मडगांव आनी फोंड्या इनपूट दिला म्हणून. पण पब्लिकेन वचप खंय? काम कोणी करायचं? टावरचं काम आम्ही ट्रॅफिक आहे म्हणून तुम्ही सांगतात ना, ते करायचं कोणी? तुम्ही डायरेक्ट पणजीला याबाबत पणजीवाल्यांना पण माहिती आहे. आणि तुम्हाला काय टाइमपास करायला बसवलं? पणजीवाल्यांना ते सगळं माहिती आहे तिकडचं. आणि तुम्हाला काही नाही? पेमेंटला पेमेंट कसं काय घेता तुम्ही? तुम्हाला काही माहित नाही तरी? नाही असं नाही, ते त्याचे ते हायर लेवलचा इश्यू येतो. हायर लेवलचा. तुम्हाला कशाला घेतलाय? JT म्हणजे काय? फुल फॉर्म काय सांगा ना तुम्ही. ज्युनियर टेलिकॉम ऑफिसर. ऑफिसर. ऑफिसरचं काम ऑफिसला समजत नाही का? नाही, आता ते आम्ही स्वतः जाऊन करू शकतो ना, ते आम्ही करतो. पण तो हायर लेवलचा इश्यू. हायर लेवलचा. इकडून नेत्रावळी किती किलोमीटर आहे? किती किलोमीटर आहे? 35 किलोमीटर आहे. हायर लेवलचा ऑफिसर कुठे बसतो? पणजीला बसतो. 98 किलोमीटर आहे. पण त्या लेवलला सांगायचं कोणी? तुम्हाला तिकडे त्याकरता इकडे ऑफिस बांधून दिलेलं आहे ना कुर्चड्यावरती. आदर्शनी पण सांगितलं. Irshad Sheikh for Goa 365 from Sangay. The Congress on Friday accused the BJP of indulging in corrupt electoral practices and said it will raise the issue with the Election Commission. Congress spokesperson Abhishek Singhvi said a delegation of party leaders will meet the EC and petition it to highlight instances of its legislators in Gujarat being lured and intimidated by the ruling BJP ahead of the Rajya Sabha election. Singhvi said the party was sure of its victory in Rajya Sabha elections in Gujarat and would beg 2 of the 4 seats as per its strength in the state legislature. Goa 365 Panji Bureau. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. Aam Aadmi Party has said that the state government has blindly followed Union Home Affairs Ministry's SOPs. AAP said that the state government has in fact converted the standard operating procedures into selective operating procedures. The party has advised public to take care of themselves rather than follow government guidelines. AAP Goa convener Elvis Gomes said the government had conducted a health survey recently with the help of teachers, but no one knows its usefulness nor what has happened to the survey. आणि गोईंग बाय दीज SOPs, ते SOP गोंया लागू जायना आहले एक्चुअली. पूण बारीक जर पळयलें जाल्यार एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर वूड हॅव गॉन थ्रू एंड सीन दॅट वॉट इज एप्लिकेबल टू गोवा हॅज टू बी अप्लायड. ते आज SOP जे आहले ते स्लोली BJPन जावं ह्या सरकारान सिलेक्टीव ऑपरेटिंग प्रोसिजर केले. आज जर पळोवपाक गेलो एक भिरांत निर्माण जाल्या. द इन्फेक्शन हॅज स्प्रेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ गोवा. ह्या सरकाराचेर जर विश्वास धरून रावले देन लोक आपल्या जिविताक
मातशें प्रॉब्लेम जावंक शकता. आपापणे आपली काळजी घेवची. सोशल डिस्टन्सिंग कशें करपाचें तें हे BJPच्या सरकारान शिकयलां तशें करचें न्हू. दाबोली कशें ते फोटवाक ते ब्रिज इनॉग्रेट करपाक सगळे एकठांय आयले तशें जावचें न्हू. आतां म्हाका सांग, ऑस्टेरिटी मेजर्स घ्या म्हणून गव्हर्नरान तुमकां सांगचें पडटा. तुमी कितें ल्हान बाबू रे? हय, बाबू कवळेकार आनी बाबू आसगांवकार न्हू. बाबू म्हणजे ल्हान भुरगे तुमकां सांगचें पडटा. आतां पयलें स्टेप घेवंक जाय आसलें की हे बाबू 2 आसा पळय त्यांचे उपमुख्यमंत्री पद काडपाक जाय आसलें. ते कित्याक उपमुख्यमंत्री कित्याक घेवन भोंवतात? खर्च कितलो तांकां दिसाक? सायरनाच्यो गाडयो, एस्कॉटाच्यो गाडयो दिसान दीस त्यो बंद करा मरे. ते तुमकां शिकोवचें पडटा. तूं मुखेलमंत्री, तूं स्वताच्यो एस्कॉट गाडयो बंद कर, तो खर्च वांटवतलो. कोण तुमकां खाता रे गोंयान? कोण मारूंक येता? पूण बस्तोड्या गांवांत गेलो जाल्यार थंयची जिल्हा परिशद मेंबर मनीषा नायक हिका 6,000 दिल्या म्हूण आयकूंक येता. आतां जर ती मनीषा नायक खरीच तीच जर जिल्हा पंचायत मेंबर आनी ती त्या पंचायतीन एक मेंबर आसा आनी ती कॅन्डिडेट म्हणून रावल्या जाल्यार ही फुडाराक निवडून येवन कितें बरें करतली? सुकूर एक काँग्रेसचो उमेदवार आसा ZP कॅन्डिडेट, ताचें नांव आसा म्हणटा 6,000 मेळ्ळ्या म्हणून. Sandeep Twankar for Goa 365 from Margaon. People are scared about the flood-like situation in Uttarda as the main Nalla Handi at Uttarda beach is blocked. On Friday, an inspection was held by the WRD officials, MLA and locals, and it was decided that the Nalla had to be cleared and water flow shifted to the right direction. Uttarda village पिचीचेर उतोर्दा हिंगा एक नाला आहलो. नाला सर्वेचे आहा, पूण सर्वेचे आहा तेका मागीर तेजें दोरयां वयता तोंड ना तेका. पयलीं प्लॅन चल्ला जाय तो थिंगा दोरयां सारकें वयतालें. थिंगा आनी क्रीक आहलो तितून वयतालें उदक. पूण थिंगा मोदें मागीर कोण फिलींग केलें आनी आतां म्हाका आतां 40 वर्सां पूण जालीं तें बंद आहलेलें. आनी थिंग बंद आहा म्हणटरी तें स्ट्रेट वचपा लागलें उदक. हे 40 वर्सां जालीं उदक दुसऱ्या वाटेन डायवर्ट जाल्लें. आतां ती प्रॉपर्टी कोण घेयली सडनली ह्या वर्साकूय कोण घेयली आनी तेणी आपल्या गेले रिटेनिंग वॉल काडलें आनी थिंग बंद केलें. अशें करून ओपन जायनासलें जाल्यार आमकां उतोर्दा जायते त्रास जाता आसले. सगळीं शेत रोयलें ती कुसता आसलीं आनी लोकांच्या घरान तें उदक जाता आसलें. ताका लागून आमचें काल डिसिजन घेयलें. आतां इतू वर्सां हें जायनासलें हें ओपन करपाक. जायते जाण आवरले पंचायत जायते सायडीक लँडलॉर्ड आहाय ते जायती ती वस्त जाली. ही केस चलताली ही 8 ब्लॉक केलो तें जायनासलें. पूण आतां आमगे शेतकार सगळे गांवचो लोक एकठांय जालो तेणी फोर्स केलो आनी आमी काल तें ओपन करून उदक दर्या सोडलें. आमगे फांड ती उदक वचपाची स्वताची उतोडेक हांड ती उतोडकारां तें उदक वयतालें शेतांत उरलें भाटांत उरलें सगळें उदक वयतालें दर्याक. ती हांड ब्लॉक जाली आनी आमकां 5 आमकां सांगलें थिंग सगळें ब्लॉक जालां आनी तेणें आमकां आपयन वयलीं. आमी सगळीं शेतकारां आनी ती आमी गेलीं थिंगा गेल्यार हांड ब्लॉक जालो आहा. आमी तांकां सांगिल्लें एक हाडलो आमगे हेका MLA हाडलो आनी MLA हाड आनी दाखयलें आनी ताका सांगिल्लें आमगे हांड आमकां उक्ती जाय. आमी 2 वर पास सोडो जाल्यार आमगे सगळें बुडोता आमकां लुकसाण जाता. उक्तें कोन्न दिलें मू आमी गांवचे MLA आनी आमगेले पंचायत आमी देव बरें करूं म्हणटाय. कित्याक आमगेले उदकाचो प्रश्न आहलो आनी हें आतां आमगे उदक सोडलो जाल्यार आमकां जायतें प्रॉब्लेम जावपाचें. कितें जाता आसलें प्रॉब्लेम म्हणजे आमगे शेत बुडटा आहलोलीं. कित्याक गांवांचो उदक आनी हें सगळें आख्खें उदक दर्या वचपा हें ती हांडी ती सो तो आमगे ते प्रॉब्लेम आसलेले आनी आतां आमगे सुटावें जालें. आमी गांवचे एका पंचायत आनी MLA देव बरें करूं. Sandeep Twankar for Goa 365 at Uttarda. The Goa AIDS Control Society will be celebrating the World Blood Donors Day on Sunday. The theme for this year is to save blood and save lives. Goa State AIDS Control Society is going to celebrate the World Blood Donors Day, which is on the 14th of June 2020. This day is particularly celebrated or commemorated by all the WHO member states as the World Blood Donors Day, and the WHO has given as a theme for this year, Save Blood, Saves Lives. And the slogan for this year also is Donate blood and make the world a healthier place. The emphasis on this day is to encourage voluntary blood donation so that we are ensured that the collected units are safe. Despite that, it is the bounden duty of all the licensed blood centers to test the donated blood for the
infections. Especially, we look for HIV, syphilis, hepatitis B, hepatitis C, and malaria. When all these tests are negative, then only the blood is declared as safe enough to be transfused to another person. This year we cannot have a major event, so we have sort of divided into two smaller events, one in the north and one in the south. On Sunday, on the 14th, we will be having a blood donation camp organized at Our Lady of Rosary Church, Davorlim, with the help of a donor organization. And in North Goa, we will have a donation camp at the Goa Reserve Police Convention Hall in Altino, in association with the Goa Police Department. Well, with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook and Instagram at Goa365TV. And also do subscribe to our YouTube channel at Goa365TV, or simply download our app on both on Android and iPhones to watch it on your mobile phones. Until then, keep watching Goa365.